are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Stars. Welcome to Luntha Television, bringing wisdom into your home. And special welcome to this program, Ethics of a Christian Worker. And you are with me, Jacob Mabemba. Ndikulandireni ndi manja osawiri kuno ku Luntha Television, kubweresa Luntha nyumba mwanu. Ndipo koposaposa ndikulandireni mu programu ya Ethics of a Christian Worker imene makufikani la Mulungu lilonse kuyambira 5:30 mpaka 6 o'clock madzulo. This program is broadcasted on Luntha Television every Sunday from 5:30 to 6 o'clock in the evening. Most welcome. Takulandirani ndine Jacob Mabemba mwanga mwanthawe zonse. Today's program, the topic, tips for the new year. Tips for the new year. Mutu watu wa programu ya lero ndi mfundo zimene zingatithandize mchaka chino chatsopano. Tips for the new year. We are just few days in the new year, and you and me have every reason to thank God. We have every reason to sing Psalm 95 verse 1. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. This is the song that everybody must sing. This is the song that I must sing. This is the song that you must sing. Psalms 95 verse 1. Come, let us sing for joy to the Lord, for let us shout aloud to the rock of salvation. Tangolowa kumene mchaka chino chatsopano, ndipo ino ndine tili ndizifuwa ndithu zokwanira zomuimbira Mulungu. Tili ndizifuwa zokwanira zomuimbira Mulungu malinga ndi Masalimo chapter 95 verse 1 akuti bwerani timuimbire chauta, tiyeni tifule ndi chimwemwe kwa Iye, Thanthwe lotipulumutsa. Nyimbo imeneyi ndi imene tingaimbe pamene tikuyamba chaka chino chatsopano. Bwerani timuimbire chauta, inu ndine, tiyeni tonse timuimbire chauta, tiyeni tifule ndi chimwemwe kwa Iye, Thanthwe lotipulumutsa. Mchaka chapitachi tavutika ndi njala, koma Mulungu watipulumutsa. Nkhani ya kusowa kwa mafuta, nkhani ya kukwera kwa zinthu, katundu wa zinthu, nkhani ya kusowa kwa fetereza ndi mbewu, kukwera kwa fetereza ndi mbewu. Koma muzonsezi Mulungu watidulitsitsa, lero tili mchaka chatsopano, tili ndi moyo. Bwerani timuimbire chauta, tiyeni tifule ndi chimwemwe kwa Iye, Thanthwe lotipulumutsa. Sife opambana, sikuti kunalibe mavuto analiko akholopete, koma Mulungu atidusisa mavuto onsewa, tili ndi zifukwa zomuimbira Mulungu. Ndiye mu programu ino ndabwera kuti tithandizane kupasana mfundo zimene zingatithandize kuti chaka chino chikhale chosiyana ndi chaka chatha. Fundo zotithandiza kudusa mavuto omwe
angatilepherese kukwanirisa zolinga za banja langa, zolinga za ine munthu ngati munthu, zolinga za business yanga, zolinga za kampani yanga. In this program, Tips for the New Year Part 1, I want to give you some tips that can help you, that can help your family, your business, or your company to be successful in this year. I will give you tips that will help you deal with the challenges ahead of us. We cannot cheat ourselves that all the challenges have been left behind in the just ended year. No, we still have challenges and we are going to experience same challenges or even new challenges in the new year. But I'm going to give you tips that can help you overcome the challenge, the existing challenges. That can help you to overcome challenges, new challenges that may come. So stay tuned, be there as we chat, as we discuss in the next 30 minutes. Tips for the new year. Mfundo zotithandiza kuti chaka chino chatsopano chikhale chopambana. Tip number 1, review your successes and failure in just ended year. Tip number 1, review your successes and failure in just ended year. Ask yourself as you review the successes in the just ended year, as you review the failures in the just ended year, ask yourself, what are the factors that helped me to be successful? What are the factors that helped me to be successful? Question number 2, what are the challenges that led to my failure? What are the challenges that led to my failure? Question number 3, how do I deal or avoid the challenges that made me fail? In this new year, how do I deal or how do I avoid the challenges that made me fail in the just ended year? In addition, what are the things that I should do differently this year? If there are things that made me fail last year, what are the things that I'm going to do differently this year that will help me to have a successful year? Tikugawana fundo zimene zingatithandiza kuti chaka chino chikhale chosiyana ndi chaka chatha, chaka chino chikhale chopambana. Ndipo fundo yoyamba imene ino ndine tiyenera kuiganizira ndi kukhala pansi ine ngati munthu, kukhala pansi ndi banja langa, kukhala pansi ngati business, kukhala pansi ngati company, ndi kuunika zinthu zimene tinachita bwino mchaka chapita nanga zimene tinalephera kuzikwanirisa mchaka chapita ndi ziti. Fundo yoyamba imene kuunika, kulingalira zomwe mwachita bwino ndi zomwe mwalephera kuchita bwino mchaka chatha. Ndipo pamene mukulingalira kuzifunsa kodi zinthu zimene zatithandiza kuchita bwino mchaka chapita ndi ziti. Mukaunguza ndi kusanthula zimene mwachita bwino, muzifunse kodi zimene zatithandiza kuti tichite bwino ndi ziti. Chifukwa zimenezo muyenera kuzilimbikitsa mchaka chino cha 2025. Kodi ndi fundo ziti zatithandiza kuchita bwino? Ndi mavuto ati amene takumana nawo amene atipangisa kuti tilephere kuchita bwino mchaka chino mchaka chatha ichi?
nanga chaka chino chatsopano tichita zotani kuti tithane ndi mavuto amene anatiphinja chaka chatha. Tichita zotani kuti tipewe mavuto amene anatilepheresa kuchita bwino chaka chatha. Nanga ndi zinthu ziti zimene ine ndichite, kabanja langa lichite, business yanga ichite, kampani yanga ichite mosiyana ndi chaka chatha. Ndi zinthu ziti zimene ndiyenera kuzisiya ine, tiyenera kuzipewa, tiyenera kuzisiya ngati munthu, ngati banja, ngati kampani, ngati business. Mwachisanzo ine ndine mulimi. Chaka chatha sindinakolole bwino chifukwa ngakhale ineyo ndinalandira kuponi ya fetereza ndi mbewu, koma kunapezeka kuti fetereza ndi mbewu sindinalandire. Mapeto ake sindinakolole bwino. Kodi sono chaka chino ndichita zotani? Chifukwa ngati sindinakolole bwino, amene amavutika si boma, amavutika ndi ambanja mwanga, kandi amunanga, kandi akazi wanga, kandi ana, kandi achibale. Amene amavutika ndi amene. Vuto limakhala ndi ine, vuto si boma, amavutika si boma. Anthu sapita kwaba kuboma kunena kuti tifuna chakudya, tili ninja, amauza iwe ngati kholo, amauza ngati iwe ngati bambo, ngati mayi. Ndiye muzifunsa sopano, kodi chaka chino ndichita zosiyana zotani? Kodi ndikhalabe nkumangodikirira kuti boma lindipasa fetereza kapena mbewu kapena ndichitapo zinthu zosiyana? Tip number 1, review your successes and failures in just ended year. Mfundo yoyamba, kuunika za chaka chapita, kodi zimene tachita bwino ndi ziti, zimene sitizachita bwino ndi ziti, zimene talephera ndi ziti. Tip number 2, set some goals or priorities of the new year. Set some goals or priorities of the year. Ask yourself, as an individual, as a family, as a business, as a company, what do you want to achieve this year? As an individual, as a family, as a business, as a company. Where do you want to see yourself as an individual, as a family, as a business, as a company? Where do you want to see yourself to be in the next 12 months? And how do we, as a family, as a business, or as a company, achieve these goals? And as you ask yourself these questions, be realistic, avoid being ambitious. Fundo yachiwiri yotithandiza ifeyo chaka chatsopano kuti zinthu zitiyendere zikhale mosiyana ngati chaka chatha, tikonze zolinga zomwe tifuna kukwaniritsa chaka chino ngati munthu, ngati banja, ngati business, ngati kapena ngati company. Ndipo kuzifunsa kuti kodi tichita chani kuti tikwaniritse zolinga zimenezi. Choncho kuti tithe chaka chino chikhale chosiyana ndi chaka chatha, tikhale ndi zolinga ziwiri zingapo ngati munthu. Kani munthu uzikoza khala nkhani ya maphunziro, hayi ndifuna kuti chaka chino chikamata ndikhale tapeza degree, masters, PhD. Ngati banja, kodi chaka chino tifuna tikwanise chani? Malo tinakulacha chaka chino titani tiyambe kumanga nyumba. Akhoza kukhala maplani abanja. Business, hayi tifuna kuti business yathu ikule, poyamba timangogulisa katundu uyu koma tikaza tionjezere sopano chifukwa akabwera makasitomala mwina amatifunsa katundu uyu koma tinalibe. Kuyika zolinga za zimene mufuna kukwaniritsa chaka chino chatsopano. Tip number 3, embrace self-reliance and self-esteem spirit.
Tip number 3 of the new year: embrace self-reliance and self-esteem spirit. Embrace, inculcate in you, in your family, in your business, in your country, in your company, a spirit of depending on yourself instead of relying on government, instead of relying on non-governmental organizations, instead of relying on relatives, uncles, parents, or guardians. Let us inculcate, let us develop in us the spirit of depending on yourself. As a family, inculcate in your family the spirit of depending on yourself as a family, other than depending on government for fertilizer and seed, depending on government and NGOs for food. Inculcate the spirit of relying on yourself. Inculcate the spirit of having confidence in your abilities, in your intelligence, in your morals, and in your worth. Kukhala ndi mtima odzikhulupirira wekha ngati munthu, odzikhulupirira nokha ngati banja, kumana kuti ife tikhoza kuzidiyeta satokha ife. Ngakhale boma lisatithandize, ngakhale mainicho asatithandize, ife tili ndi kuthekera self esteem, tili ndi kuthekera, tili nazo zotithandiza ife kuyima patokha, zotithandiza ife kudyesa banja lathu posadalira munthu wina, osadalira achibale. Tili ndi kuthekera kophunzitsa ana athu popanda kudalira chithandizo cha wina. Mukhale muike mtima wodzikhulupirira, kukhulupirira mphatso zimene Mulungu anakupasani. Mulungu aliyense wa ife, ku banja lililonse, ku kampani iliyonse, ku business, anapereka nzeru, anapereka kuli anthu amaphunziro. Mabanja mwina mmodzi awiri anaphunzira ntchito yako, ku ntchito yanu, kukhulupirira kuti ine ndikhoza kudyesa banja langa ngati ntchito, ngakhale ndine gadi ndimalandira ndalama zochepa, koma ndikhoza kudyesa banja langa ndi ndalama imene ndimalandira. Business, kukhulupirira kuti ine ndikhoza kuyima pandekha, ndikhoza kukhala ozidalira kudzera business yanga. Many Malawians and many Africans have remained poor, not because they don't have the energy to work and fend for themselves, but because many Malawians, many Africans look up to NGOs, look up to relatives to give them basic things. Malawi komanso ku Africa anthu ambiri, mwina hafu ya anthu anakhazikika konena kuti azikandivuta boma lindithandiza, azikandivuta boma lindipasa fertilizer, azikandivuta boma lindipasa chakula. So when the government fails to provide fertilizer or food, then poverty continues, families continue to suffer. Ndechifukwa Amalawi ambiri, mabanja ambiri amakhulupirira kuti boma litithandiza, ndiye sono programu ija ya fertilizer, programu ya mbewu ikakanika, ndiye mabanja amakhala pa mavuto. Ngakhale boma aliyesese kugawa chakudya, koma boma ku Malawi kuno sangagawe chakudya chokwanira anthu 20 million. Zosatheka. Ndalama zake zitenga kuti. Ndalama zake zokugulira chakudyazo zopemphaso nalonso, bomaso nalo lopempha. Ndiye sangati kuti kudyesa chocho tikhale tiike mwa ife mtima odzidalira. Amalambi ambiri mentanera amadalira kuti athandizidwa ndi boma, ma NGO, kuti alandire mbewu, fertilizer, zakudya. Zosatira zake makhala au mphawi opempha, mapeto ake anawonso amakhalanso chimodzimodzi.
But remember, God gives to each one of us talents and resources according to your ability. Matthew 25, verse 14 to 30, the parable of the talents. God gives us as an individual, gives us as a family, as a business, as a company, depending on our ability, our resources. And what Jesus teaches us in the parable of the talent is to use our talents and give to the fullest. Remember, the first person who was given 5 coins came back to the master and said, "You gave me 5, I've done business with it, and have also brought 5 more from my profit." This is what God wants from the farm that I have. God wants me to use that farm to feed my family. From the education that I gained, God wants me to use that education to be independent. From the business that I'm doing, God expects me to use that business to the fullest to take care of my family. If I'm employed, God expects me to use the income, the salary that I earn to fend for my family. Jesus teaches us to use our talents and gives to the fullest. Secondly, Jesus teaches us to take risks for us to succeed. And this is the biggest challenge, the biggest problem among many Malawians and Africans, taking risks. Many people are afraid of taking risks. But if you have to go into a business, you have to accept to take risks. Even going into a family, into a marriage, is taking a risk, because you don't know your husband, you don't know your wife. It is taking a risk. So life is full of risks, and if we have to be successful in this year, we must embrace and accept risks. Mulungu anatipasa tonse mphatso zofunika kutukula moyo wathu. Mulungu akufuna kuti tigwiritse ntchito mphatso zimenezo, kandi munda umene Mulungu anatipasa, kandi nyumba, kandi maphunziro, mapepala amene Mulungu anatipasa, kandi business. Mulungu akuyembekeza kuti tigwiritse ntchito zimenezo kuti tikhale ozidalira. Ngati banja, ngati business, ngati company. Remember, today we are discussing tips for the new year. And the third tip is embrace self-reliance and self-esteem. Fundo ya chitatu imene taikamba ndi kupyala mwa ife, kupyala mwa banja lathu mtima wodzidalira, mtima wodzikhulupirira kuti ife tikhoza kuchita zinthu zazikulu, ife tikhoza kukhala ozidalira ngati banja, ife tikhoza kudyesa banja lathu popanda chithandizo cha wina. Tip number 4, embrace investment and saving culture. Embrace investment and saving culture. If we have to be successful in this year, we must embrace the investment culture. We must embrace the saving culture. And saving is the act of putting money aside for the future. Saving ndiko kuti kuika ndalama padera kuti zizakuthandizeni patsogolo. Imagine in this year you were lucky, if you are employed, you have had so many field trips and you get allowance. Saving means keeping part of that money to help you in the future. Because maybe by the time your children go to school, you may not have the money to pay for school fees. So saving means keeping, when you have a chance to get money, keep some money aside for the future.
to pay school fees, to pay for rent, to do this or other things, to buy fertilizer, to buy seed. Saving is keeping some of your money for the future. Tikamati saving ndekuti kuika ndalama padera zina zimene zingakuthandize kutsogolo. Tirekeze ino amene muli muntchito mwina mafiludi ya Mulungu akudalisani mafiludi mumapeza ndalama. Ikanipo ndalama zina padera zoti zizakuthandize kutsogolo. Famwina pamene mwana zapita ku sukulu zapezeka kuti ndalama mulibe. Koma ngati mmasunga mugwiritsa ntchito ndalama zimene zija kuti mumulipirira mwana uja. Kaya ndi nthawi ya fertilizer ngati inoyo zikuthandizani kuti mudzagule fertilizer, mudzagule mbewu. Saving is keeping money for the future. Miyambo 6 verse 6 mpaka 8 akuti Nyerere imakonzeratu chakudya chake m'malimwe ndipo imatuta chakudyacho m'masika. Nyerere imadziwa kuti chakudya nthawi yachepezeka pano m'malimwe m'masika muno. M'malimwe sizidzapezeka chakudya ati ndi Nyerere imatutira chakudya ukaika kuona kwake kuti Nyerere zitipose ifeyo zero. Tiyeni tonse tiphunzire kusunga ndalama. Embrace investment and saving culture. Investing is putting money into something that will give you monetary benefit or return. Investing means putting your money into something that will give you monetary benefit or return. So if you have received money as a salary, as a field allowance, you have earned a profit from your business. Investing means putting part of the money into something that is going to generate more money. So putting money into a business, buying a plot, because if you buy a plot today, after 1 year you will not sell it at the same price. It will be higher. So that's investing. Constructing a house, keeping money in buying policies, buying shares is an example of investing. You are putting some money aside, not just for the future, but you want the money to multiply and give you more money. Like in the parable of the talents, Matthew 14-30, the first and second person, they brought twice what they were given. That's investing. Investing pachichewa ndiye kuti kuika ndalama zina mu chinthu choti chikupasani ndalama zambiri, ngati kumanga nyumba ndi kumalandira rent, kugula malo ndiye kuti ku investing. Chifukwa malo mukagula 200,000 leo mpaka tajaka simuzagulisanso 200,000. Kumanga nyumba, kugula mashare, kupanga business, zimene zingakuthandizeni kupanga kuti kufesa ndalama zanu kuti zipindule. Potsiriza tsiku la lero, tips for the new year part 1. Point number 5 and the last one for this program: disassociate yourself from bad friends. Friends who discourage you from achieving your goals. Friends who make you spend your hard-earned money on things that do not benefit you, your family, your business or company. Friends who waste your time. Avoid these friends. Fundo yomaliza mu part 1 ya tips for the new year. Mupewe abwenzo ipa. Mupewa abwenzo mama kugwetsa limphai kuti musakwanirisa zolinga zanu. Mupewe abwenzi omwe amakupangitsani kuononga ndalama zomwe mwakhetsa thukuta. Abwenzi omwe amakutayisani nthawi. Amenewa muapewe chaka chino chatsopano. Takambulana fundo zisanu zimene zingakuthandizeni kuti chaka chino chikhale chosiyana ndi chaka chatha.
ndipo tikupempheni kuti muzakhale pomwe pa program ina part 2 imene tizapitirize ndi fundo zina, chifukwa fundo zonse zili po 12 ndikuti zasala fundo 7. I urge you to keep on watching Luntha television and to watch ethics of a Christian worker. Today we are discussing tips for the new year. I've given you 5 tips. I have 12 tips, and in the next part 2 I'll come with the other 7 tips for the new year. I'm Jacob Mapemba. Happy that you're there. Siku mkombili ine Jacob Mapemba ndakonda kuti mnali pamenepo. Siku wamo. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Authenticated team backed by cutting-edge technology.